Hey students, welcome to Sadhana. ఈ వీడియోలో SSC CHSL టైర్ 1 ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ మ్యాథమెటిక్స్ సెక్షన్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 983 స్క్వేర్ మైనస్ 17 స్క్వేర్ అని ఇచ్చారు. అంటే ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అనే ఫార్ములాని ఫాలో అవుతుంది. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బిగా రాసుకోవచ్చు. సో ఏ ప్లస్ బి అన్నప్పుడు 983 ప్లస్ 17 అంటే ఏమవుతుంది, 1000 అవుతుంది. ఇంటూ ఏ మైనస్ బి 983 మైనస్ 17 అంటే 966 అవుతుంది. సో మన ఆన్సర్ 966,000 అవుతుంది. 966,000 అవుతుంది. కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అని చెప్పి ఒక సింప్లిఫికేషన్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో సింప్లిఫికేషన్లో మనం ఇప్పుడు కూడా బాట్మాస్ రూల్ని అప్లై చేసుకోవాలి. సో బాట్మాస్ రూల్ అప్లై చేసేటప్పుడు ప్లస్ అనేది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ప్లస్ అనేది ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఇండిపెండెంట్ పార్ట్స్కి డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ పార్ట్ మనం తీసుకోవచ్చు. సో 198లో 9 అనేది 22 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి 220. సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. ప్లస్ సెకండ్ పార్ట్ బ్రాకెట్లో ఉన్నది చేద్దాం. ఫస్ట్ 1/4 ఆఫ్ 7920. సో 19 4s 76 8 4s 1980 వస్తుంది. ప్లస్ 1980 మైనస్ 1980 0 అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి మైనస్ 77 ఉంది. 220 మైనస్ 77 తీసుకో. సో 220 మైనస్ 77 అంటే 140. ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ 6-digit నెంబర్ దట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 52? సో లార్జెస్ట్ 6-digit నెంబర్ అంటే మనకి అన్నీ కూడా 9 ఉన్నది 6-digit నెంబర్ అవుతుంది. లార్జెస్ట్ 6-digit ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ నెంబరు ఇది స్మాలెస్ట్ 6-digit కాబట్టి కన్సిడర్ చేయరు. సో ఇప్పుడు చూడండి, 52తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే ఆ నెంబర్ 4తోనూ 13తోనూ డివైడ్ అవ్వాలి. సో 4తో డివైడ్ అవ్వాలి అంటే లాస్ట్ 2 digits డివైడ్. కాబట్టి ఇక్కడ 999 అనేది లాస్ట్ 2 digits 4తో డివైడ్ అవుతుంది. ఇది కూడా ఇంక్లూడ్. సో ఒకటి 84, ఒకటి 60. ఈ రెండు కూడా లాస్ట్ 2 digits 4తో డివైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రెండు నెంబర్లు ఏది 13తో డివైడ్ అవుతుందో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి 52 అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది. 84కి 13 కనుక యాడ్ చేస్తే 997కి వెళ్తున్నాం. సో 97కి వెళ్తున్నాం అంటే 6-digitని క్రాస్ అవ్వటం లేదు. అదే 60కి 84కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 20 డిఫరెన్స్ ఉంది. కాబట్టి మనకు వచ్చేటటువంటి ఆన్సర్ 13తో డివైడ్ అయ్యేటటువంటి నెంబరు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నెంబర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే 7 13s 91 89, 6 13 78 11 119, 9 13s 117, 2 13s 26 24. ఇది మ్యాచ్ అవ్వటం లేదు. ఒకటి కంపల్సరీ ఏది అయ్యి ఉండాలి, ఆన్సర్ 3 అనేది అయ్యింది. ఆప్షన్ 3 is the correct answer. In election, there were 3 candidates, A, B, C. 10% of the eligible voters did not vote. Out of those who voted, 45% voted for A, 35% voted for B, and the remaining 20% voted for C. 30% of the votes polled for A and 20% of votes polled for B were later for C were deemed valid. If A got 880 votes, more valid votes than B did, how many valid votes did C receive? So, easy calculation కోసం టోటల్ ఓట్స్కి 200x అనుకోండి. సో దీంట్లో ఎన్ని ఓట్స్ 10% ఆఫ్ ఓటర్స్ ఓట్ ఎలిజిబుల్ ఓటర్స్ ఓట్ వేయలేదు. సో 10% వేయలేదు అంటే 20 తీసివేస్తున్నారు. అంటే 180x మాత్రమే వాళ్ళకి ఓట్లు వేశారు. 10% ఆఫ్ 200x ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు 180. ఈ వేసినటువంటి ఓట్లు 35% ఏకి ఓట్స్ పడ్డాయి. ఏ, బి, సి. 35% ఆఫ్ 180 తీసుకోవాలి. సో 18 30s 540, 18 5s 90, 630 అంటే 63x ఓట్స్ ఏకి వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ బికి 35%, బికి 63x వస్తాయి. ఏకి 45% ఎక్స్ అంటే 45% ఇంకో 10% ఎక్స్ట్రా. 10% అంటే 18 అవుతుంది. 63కి 18 యాడ్ చేస్తే 81x ఏకి ఓట్లు పట్టాయి.
నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సికి 20% ఓట్స్ వచ్చి 20% ఆఫ్ 18x అంటే 36x. ఇది ఏబిసిలకు పడినటువంటి ఓట్. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఏకి పడినటువంటి ఓట్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో దాంట్లో 30% ఆఫ్ ఓట్స్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ అంటారు. అంటే 70% మాత్రమే వ్యాలిడ్. ఇప్పుడు ఏకి పడినటువంటి వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఎన్ని అంటే 70% ఆఫ్ 81x. అంటే 781 ఎంత 567 అంటే 56.7x అనేది ఏకి వచ్చినటువంటి వ్యాలిడ్ ఓట్స్. అట్లా బికి వచ్చినటువంటి వ్యాలిడ్ ఓట్స్ 20% ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ ఫర్ బి వర్ ఇన్వాలిడ్ అంటున్నారు. అంటే 80% ఆఫ్ బి అంటే 863 480 504 అంటే 50.4x ఓట్స్ బికి వ్యాలిడ్ ఓట్స్. సో ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది మనకి ఇస్తున్నారు 6.3x. 6.3x డిఫరెన్స్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 882 అయితే సికి పడిన ఓట్లు ఎన్ని వజనం 6x ఎంత అని అడుగుతుంది. సో మనకి క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫై చేస్తే తర్వాత తీసుకుందాం. ఫస్ట్ 63 తీసుకుంటాను నేను. 7 టేబుల్ 9 టైమ్స్ 7 టేబుల్ రైట్ సైడ్ 84 126 టైమ్స్ 9 టేబుల్ ఇక్కడ 4 టైమ్స్ 4 into 126 480 504 ఇక్కడ పాయింట్ ఉన్న 0 వస్తుంది కాబట్టి 5040 are the total number of votes polled in favor of CO. But second option is the correct answer. ఆ ప్రాబ్లం చేయొచ్చు. లేదు అంటే ఈ ప్రాబ్లం కనుక జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఓబిఎస్ టెక్నిక్స్ ద్వారా ఈ ప్రాబ్లంకి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ప్రాబ్లం చేయకుండానే ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. ఎలా చూద్దాం. 10% ఇన్వాలిడ్ కదా, అంటే 90% వ్యాలిడ్ ఓట్స్ కదా. దాంట్లో సికి పడినటువంటి ఓట్లు ఎన్ని 20%. అంటే సి ఓట్స్ ఏమవుతాయి 20% ఆఫ్ 90% ఆఫ్ టోటల్ ఓట్స్ అవుతాయి కదా. 20% ఆఫ్ 90% అన్నప్పుడు మన ఆన్సర్ కంపల్సరీ 9 మల్టిపుల్ అయ్యి ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 9 మల్టిపుల్ కాదు, థర్డ్ 9 మల్టిపుల్ కావు, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 9 మల్టిపుల్ కాదు. ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్ 5 + 4 9 వస్తుంది. ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్ 9 మల్టిపుల్ కాబట్టి ఇలా మనం ఓబిఎస్ టెక్నిక్స్ ద్వారా ప్రాబ్లం చేయకుండానే ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. ట్యూషన్ A student's grade is increased based on internal tests 30%, assignments 30%, and external exams 40%. If a student scored 90% in internal tests, 95% in assignments, and 75% in external exams, then the overall grade of the student is. So 90% internal test అంటే ఇంటర్నల్ టెస్ట్కి అసైన్ చేసిన 30%, దాంట్లో 90 తెచ్చుకున్నాడు అంటే 90% ఆఫ్ 30 అంటే 27 ఇంటర్నల్ టెస్ట్ నుండి తను సాధించినటువంటి మార్క్స్ అవుతాయి. అట్లాగే 95% అసైన్మెంట్స్ నుండి 95% ఆఫ్ 30 అంటే 285 అంటే 28.5% అసైన్మెంట్స్ నుండి, లైక్ 75% ఆఫ్ 40 అంటే 30 ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్. సో తను మొత్తం అచీవ్ చేసినటువంటి స్కోరు 54,485.5 అనేది అతను ఓవరాల్ అచీవ్ స్కోర్ అవుతుంది. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Difference between a discount of 35% on 8,000 and two successive discounts of 20% and 15% on the same amount is. So, percent to 15% యాడ్ చేస్తే 35 అవుతుంది కదా, ఇక్కడ 35 అవుతుంది. మరి డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుందంటే 20% ఆఫ్ 15 వస్తుంది. సో 20% ఆఫ్ 15 అనేది డిస్కౌంట్, ఈ డిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఈ 15% మళ్ళీ దేని మీద కానీ అటు 20% ఆఫ్ 15% ఆఫ్ 8,000 అవుతుంది. సో 2% 4 zeros క్యాన్సిల్ చేసేయండి. 2 15s 30, 38s 240 అనేది డిఫరెన్స్. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్. Price of a cell phone is 20,000. On Sundays, the shopkeeper offers a cash discount of 1,000 on purchase of cell phone. Further, if someone purchases it through credit card, he gives 5% additional discount. If someone is purchasing the cell phone on a Sunday through a credit card, then how much does he or she have to pay? First, 1,000 rupees అతను డిస్కౌంట్ వస్తుంది, క్యాష్ డిస్కౌంట్. దాంట్లో 5% మళ్ళీ అడిషనల్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా కొంటున్నారు కాబట్టి, సండే కొంటున్నారు కాబట్టి. సో పే చేయాల్సింది 95% పే చేయాలి ఆఫ్ 19,000.
బిలో దట్ 1919s ఇక్కడ 519s ఉండొచ్చు. 1919s 361 అని తెలుసు. 361 into 5, 1805. సో 18,050 రూపీస్ అనేది టోటల్గా పేయబుల్ అమౌంట్. Price of a tablet is first increased by 10% and then decreased by 2.5% due to reduction in sales. What is the net percentage of change in the final price of the tablet? ఎప్పుడైతే 2 సక్సెస్ఫుల్ చేంజెస్ జరుగుతాయో నెట్ చేంజ్ ఏమవుతుందంటే A plus B plus AB by 100% అవుతుంది. ఫస్ట్ 10% ఇంక్రీజ్ మైనస్ 2.5% డిక్రీజ్ ప్లస్ 10 into minus 2.5 by 100 అనేది నెట్ తీసుకోవాలి. నెట్ డిక్రీజ్ 0 క్యాన్సిల్. 10 minus 2.5 అంటే 7.5 మైనస్ ప్లస్ 7.5 మైనస్ 2.5 by 10 అంటే 0.25. Answer 7.25 is the net increase. Net increase ఎంత వస్తుంది? 7.25. Subir claimed to sell his items at only 5% above the cost price of the production, but used a weight that had 1 kg written on it. So it actually weighted 960 grams. What was the actual profit percentage earned by Subir? సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇన్కమ్కి మధ్య రిలేషన్షిప్ తీసుకో. సో అతను 960 grams ఉన్న క్వాంటిటీని 100x చప్పుడు కొన్నాడు అనుకున్నట్లయితే అతను అమ్మేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? 5% అబోవ్ తీసుకుంటున్నాడు, అంటే 105x కొనుక్కుంటున్నాడు. ఎన్ని గ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నాడు? 1000 grams తీసుకుంటాడు. ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇన్కమ్ మధ్య రిలేషన్షిప్. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా ఇన్కమ్ అయినా అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ అనే రిలేషన్షిప్ను వాడుకోవాలి. సో పర్చేస్ కేసులో ప్రైస్ అనేది 100x అనుకుంటే క్వాంటిటీ 960 అయింది. సేల్స్ కేసులో సేల్స్ ప్రైస్ అనేది 105x అయితే, ఎందుకంటే 5% ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి, అండ్ క్వాంటిటీ అనేది 1000 grams మీద అతను తీసుకుంటున్నాడు. ఇలా చేయటం వల్ల సింప్లిఫై దిస్ 3 zeros క్యాన్సిల్ చేసేయండి. వీటి అనేది 96కి 105 ఉన్న డిఫరెన్స్ 9 రూపీస్ అవుతుంది. అవుట్ ఆఫ్ 96 ఇంటూ 100 మరొక 96లో 10% తీసుకుంటే 9.6 అవుతుంది. అది 0.6 ఎక్స్ట్రా ఉంది. 10% 9.6 అయితే 1% 0.96 అయితే 0.5% 0.48 అవుతుంది. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 9.12 అవుతుంది. అంటే మనం 0.5% సబ్ట్రాక్ట్ చేసాము, 9.5% వచ్చాము. మన ఆన్సర్ 9.5% కన్నా తక్కువ ఉండాలి. 9 అనేది 9.12 కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ కూడా 9.5% కన్నా తక్కువ ఉండాలి, దగ్గరగా ఉండాలి. బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? 9.375% అవుతుంది. A table can complete a piece of work in 24 days. 12 days after they started working together, 10 more men joined them. How many days will they now take to complete the remaining one? సో ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వర్క్ ఏంటి? 30 men 24 days కాబట్టి 30 into 24 అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ వర్క్. యాక్చువల్ వర్క్ ఏమైంది? 12 days వరకు ఈ 30 men అలాగే పనిచేశారు. నెక్స్ట్ ఏమైంది? 10 more men వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు, అంటే 40 men పని చేయబోతున్నారు. సో ఎన్ని డేస్ మనకు తెలియదు కాబట్టి D2 days అను. ఇది సింప్లిఫై చేయండి. 30 24లో నుండి 30 12s తీసేస్తే మనకి 30 12s మిగులుతుంది. 0 క్యాన్సిల్ చేయండి. 4 టేబుల్ 3 times క్యాన్సిల్ చేయండి. సో D2 ఈజ్ ఈక్వల్ 9 daysలో ఆ రిమైనింగ్ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వబోతుంది. కాబట్టి 4th ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A thief is noticed by a policeman from a distance of 650 meters. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and policeman run at the speed of 8 km/h and 10 respectively. The distance between them after 12 minutes. ఇద్దరి మధ్య గ్యాప్ వెళ్తుంది 650 meters ఉంది. సో ఇక్కడ పోలీస్ థీఫ్ మధ్య గ్యాప్ స్పీడ్స్లో 1.5 km/h, బికాస్ దే ఆర్ చేసింగ్ కాబట్టి సేమ్ డైరెక్షన్లో రిలేటివ్ స్పీడ్ తీసుకోవాలి. సేమ్ డైరెక్షన్లో రిలేటివ్ స్పీడ్ S1 - S2. సో డిఫరెన్స్ 5 km/h.
సో 12 minutes 2.5 km/h స్పీడ్తో ఎంత పోలీస్ అనే అతన్ని ఎంత ఓవర్కమ్ చేస్తాడో చూద్దాం. సో ఇక్కడ 12 minutes అనేది అవర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే by 60 తీసుకోవాల్సి. సో 12 into 25 30/60 30/60. ఇక్కడ డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి 300 డెసిమల్ పోతే 30 మిగులుతుంది. 30/60 అంటే 1/2 kilometer రికవర్ చేస్తాం. ఇది ఓవర్కమ్ చేస్తాం. 1/2 kilometer అంటే ఎన్ని మీటర్స్? 500 meters. అంటే పోలీస్ థీఫ్ కన్నా 500 meters ఎక్కువ పరిగెత్తాడు. అంటే ఇంకెంత గ్యాప్ ఉంటుంది వాళ్ళ మధ్య అంటే 150 meters ఉంది. ఇక్కడ గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది? 150 meters ఉంటుంది. బట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. The average present age of 4 members of a family is 27 years. The average increased by 3 years. One of their relatives joins them. The age of the relative is ఫ్యామిలీలో 4 members ఉన్నారు. వాళ్ళ యావరేజ్ 27 years. ఇంకొక మెంబర్ ఆయన అవ్వటం వల్ల మొత్తం 5 members అయ్యారు. యావరేజ్ అనేది బికమ్స్ 30 years అయితే వాట్ ఈస్ ద మీన్ వైప్ అని అడుగుతున్నా. అప్లై చేస్తే 30 + 3 ఇంక్రీజ్ అయింది. అలా 4 members. సో 3 into 4 30 + 12 ఆన్సర్ 42 years అనేది న్యూ పర్సన్ యొక్క average speed of a train and running at a speed of 30 km/h during the first 100 kilometers, at a speed of 40 km/h during second 100 kilometers, and at 30 km/h during last 100 kilometers. First 100 kilometers 30 speed తో వెళ్తున్నాడు. నెక్స్ట్ 140 తో వెళ్తున్నాడు. నాకు లాస్ట్ 100 50. ఇక్కడ డిస్టెన్సెస్ కనుక సేమ్ అయినట్లయితే యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది అంటే 3s1 s2 s3 అనే ఫార్ములా వాడుకోవచ్చు. 3s1 30 to s2 is 40 into s3 is 50 by s1 s2 అంటే 1200 plus s1 s3 1500 plus s2 s3 2000. Right, so 1200 plus 1500 2700 2700 plus 2000 is 4700 of 2 zeros fancy check 47 50 any times చూడండి 1.30 300 0 about 6 times. So that 9 4s are 36. 36 into 1 36 plus 36 into 0.06 is 0.16. So approximately 38.16. And the best option name 38.3. What is the fourth proportional to? And 3 numbers ఇచ్చారు. So proportional రాసుకోవాలి 16 is to 20 to D. Fourth proportion product is equal to product of units with apply చేస్తే 6 2 12 times cancel అయితే fourth proportional is equal to 12. Strum of a right circular cone has a radius of base as 5 cm. Radius of the top is 3 cm. The height is 6 cm. What is its volume? Strum volume కనుక్కోమంటున్నారు కాబట్టి as per the formula volume is equal to 1/3 pi capital R cube capital R square 5 square plus small r square that is 3 square plus capital R into small r into height 6 cm. సో 3 అనేది ఇక్కడ 2 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో పై అలాగే వచ్చారు ఎందుకంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్ని పైలో ఇచ్చారు కాబట్టి 25 + 9 34 34 plus 15 49 49 2 98 pi 98 pi అనేది వాల్యూమ్. Find the total surface area of a closed hemisphere whose radius is 3.5 cm. The hemisphere surface area is 3 pi r square.
total surface area of a hemisphere is 3 pi r square. R into 3.5 into 3. So 7 cancel here, 0.5 times. 22 into 0.5 is 11. 3 into 3.5, 10.5. 10.5 into 11, 115.5. Answer is third option is the correct. Of a core of radius 13 centimeter is 507 centimeter cube. 507 pi centimeter cube. Find its height. So volume, each 507 pi is given, but volume of a cone is 1/3 by r square h. R is given as 13. R square means 13 into 13 into h we have to find. So we know that 13 square is 169. 169 exactly cancel left side 3 times. Pi cancel. 3 brought left side. Therefore, right side h is equal 3 into 3, 9 centimeters with the arms. Cos 2a is equal 7 sin 75 degrees. Then the smallest positive value of a. Cos sin రెండు ఈక్వల్ అయినాయి అంటే 2a and 75 రెండు కూడా కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అవుతాయి. కాబట్టి 2a plus 70 మరియు is equal 90 degrees అవుతుంది. సో 2a is equal 75 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే 15 degrees మిగులుతుంది. సో a is equal to 15/2 అంటే 7.5 degrees is the answer. The table below gives the number in thousands of different types of geysers sold by a company in 6 consecutive years. Difference in the number of type B geysers sold in 2010 and 12. So 2010 లో B geysers 189, 12 145. Difference అవుతున్నారు కాబట్టి 44. But data thousands లో కాబట్టి 44,000 answer. So first option is the correct answer. Following pie chart shows the spending of a country on tourism in various districts during the particular year. Total spending of the country is given as 15,62,000 rupees. Study the pie chart and answer the following question. How much less money in rupees is spent on district C than on district E? And ఇక్కడ C ని E ని కంపేర్ చేయమని అడుగుతున్నారు. 15% అని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ పర్సంటేజ్ 18% అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు కదా, డిఫరెన్స్ 4% అవుతుంది. ఎవరిలో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో 15,62,000 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో 15 100 6,000 4 into 62 248. సో 6,248 పర్సంటేజ్ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకొక జీరో మిగులుతుంది. సో ఆన్సర్ 62,480 అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్. Study the given table and answer the questions that follows. The table shows quantity of various food items used by a restaurant during 4 months of a year. So ఇక్కడ మనకి ఐటమ్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ రైస్, వీట్, షుగర్, పల్సెస్, వెజిటబుల్స్ జూన్ మంత్, జూలై మంత్, ఆగస్ట్ మంత్ అండ్ సెప్టెంబర్ మంత్ టేబుల్లో ఇచ్చాడు. జూలై is what percentage of total quantity of food items used in June? So wheat జూలై మంత్లో ఎంత వాడారో చూద్దాం. వీట్ జూలై మంత్లో 400 units వాడారు. యాజ్ ఎ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ జూన్లో టోటల్ ఎంతో చూసుకోవాలి. 180 + 420 600 800 1100 + 250 1350 అవుతుంది. ఇది 200. 0 0 క్యాన్సిల్. 5 table 8 times. 5 table 27 times. 8/27 800/27 మనం సింప్లిఫై చేద్దాం. ఇలా చేసినప్పుడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ చూడండి. 7 into 9 63. సో 63 అంటే లాస్ట్ డిజిట్ 3 వస్తుంది. ఇక్కడ 6 ఉంది. 3 + 6 9 అవుతుంది. మ్యాచ్ అవుతుంది. మనకి లాస్ట్ డిజిట్ 0 ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 0 7 9s are 63 + 7. ఎస్, ఇది 0 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 8 కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. 8 వల్ల 0 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. 5 వల్ల 0 కాబట్టి మనం డివైడ్ చేయకుండా ఆన్సర్ 2 అని చెప్పచ్చు. Of x is given as
15x³ minus 14x² minus 4x plus 10 is divisible by 3x plus 2. Then the remainder is. ఎప్పుడైనా సరే రిమైండర్ మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. సో 3x plus 2 is equal to 0 కనుక అయితే x is equal to ఏమవుతుంది -2/3 అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఏ బదులు ఏం తీసుకోవాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ -2/3 ఎంత కనుక్కోవాలి. దీంట్లో -2/3 మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది, అది మనకి రిమైండర్ అవుతుంది. అది ఇదంతా లెంగ్తీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. దీనికోసం మనం ఏం చేద్దాము అంటే సింపుల్గా ఎక్స్ బదులు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ. సో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది 3 + 2 5 అవుతుంది, అంటే 5తో డివైడ్ చేయాలని. అట్లా ఇచ్చిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్లో కూడా 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో 15 × 1 15, 15 - 14 1, 1 - 4 -3, -3 + 10 అంటే ఎంత 7 వస్తుంది. అంటే 7ని 5తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత 2 ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇలా సింపుల్గా మీరు ఆన్సర్ చెప్పేది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In the given figure, angle RPS is 25 degrees and the value of ROS ఎంత అడుగుతుంది. ఈ ROS అనేది కైట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ సైక్లిక్గా ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ అవుతుంది. సో RP5 అయితే ROS అనేది 180 - 25, 180 - 25 అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 155 degrees అవుతుంది. సాధనలో జాయిన్ అవ్వటం ద్వారా మీకు ఇక్కడ బెస్ట్ షార్ట్ కట్ టెక్నిక్స్ అనేవి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ కానీ లిమిటెడ్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ మీ లక్ష్యాన్ని త్వరగా రీచ్ అవ్వడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి ఒక్కసారి ఇక్కడ మీరు ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక చేరినట్లయితే మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ఎంతో కంఫర్టబుల్గా త్వరగా రీచ్ అవ్వగలుగుతారు. సో అందుకని మీ అందరూ కూడా నేను సలహా చెప్పేది ఏంటంటే సాధన ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ జాయిన్ అవ్వండి, మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని రీచ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దీస్ వీడియోస్.